Hi everyone, എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച റിലീസായ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ത്രില്ലർ ഭൂതകാലമിന്റെ സംവിധായകൻ രാഹുൽ സദാശിവൻ നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ട്. Rahul, thank you so much for taking the time out of your busy schedule for doing this. I really appreciate it. We are so thrilled to hear from you. Thanks, Ganesh. Thanks. Yeah. Rahul, first up, congratulations to you and the whole team. ഭൂതകാലം ഒരു തകർപ്പൻ ഹിറ്റ് ആണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അല്ല, അതിന്റെ മുന്നത്തെ ആഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച സിനിമ കണ്ടു. ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. The whole dark setting, the classy Revathi ma'am, Shane Nigathinte kalippu, the background score, the jump scare sequences, and that nail-biting last 15 minutes, dude. How's it going for you since the day of release? മൊത്തത്തില് ഉള്ള പ്രതികരണം എങ്ങനെയുണ്ട്? Very, very happy, very overwhelming response from all around. So we didn't expect this itra successful avunu. We never thought. But right from that release in our time thottu, it's been great for the whole cast and crew, and we are enjoying all these moments. So I'm really glad that it's, even though it's a very experimental stuff, it worked actually, and a lot of people got scared, and they are thanking honestly, me. I really ഒരു നല്ല ഹോം തിയേറ്റർ ഒക്കെ. Anyway, we are coming to that part. So right, so guys, എനിക്ക് രാഹുലിനെ personally അറിയാം because we were classmates and we studied at KV Kanjikot Palakkad together for a good 8 years. ഞങ്ങളുടെ സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ back in the 90s രാഹുൽ ഒരു നല്ല കലാകാരനായിരുന്നു, നന്നായി വരയ്ക്കുമായിരുന്നു. He used to impress the whole class and teachers with his art. Caped superheroes, that famous sequence of Jack and Rose standing on the bow of the Titanic, അതൊക്കെ അവൻ വരച്ചിരുന്നു. I fondly recall all that. അത് ഒടുവിൽ മറ്റൊരു കലാരൂപമായി ഇവോൾവ് ചെയ്തതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. സിനിമ എങ്ങനെയാണ് രാഹുലിന്റെ അനുഭവം in this field? It's good actually. ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം ചെയ്തായിരുന്നു ഡ്രീം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിനുശേഷം കുറച്ചു കാലത്തിന് ശേഷമാണ് സെക്കൻഡ് ഫിലിം ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഭൂതകാലം എന്ന്. സോ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. It took some time for me to put together my second project, but eventually it worked. Everything fell in place after a long time, so I'm quite happy. പിന്നെ ചെറുപ്പത്തില് വരയ്ക്കണ കാര്യം പറഞ്ഞ പഠിക്കണ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അത് വരച്ചോണ്ടാണല്ലോ നീ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പഠിച്ചവരൊക്കെ ഞങ്ങളെ പോലെ വേറെ ഓരോരോ സ്ഥലത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു. You are doing the stuff you love, dude. I love ഫിലിം മേക്കിംഗ്. നിനക്കറിയാലോ, പണ്ടേ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിച്ചും എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാഷൻ ഫിലിം മേക്കിംഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു ചെറുപ്പം പഠിക്കുന്ന കാലം തൊട്ട്. സോ മേ ബി that is why അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം I was able to make a film now. So ആരൊക്കെയോ പറയുന്ന കോട്ടില്ലേ, if you love the work you do, you don't have to work lifelong എന്നുള്ള പോലെ. Yeah. True. Any field. If you love that, love what you do, then it doesn't become work. It's just So I'm glad that നടന്നു. രാഹുൽ, മലയാളത്തിലൊരു യൂഷ്വൽ ഹൊറർ മൂവി എന്ന് പറയുമ്പോ അത് അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ആവില്ല. ഒരു വെള്ള സാരി കൊടുത്തൊരു യക്ഷി, നിലം തൊടില്ല, ദംഷ്ട്ര, രക്തം, വവ്വാലുകള്, പാലമരം, ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഹൊറർ മൂവിന്റെ മലയാളം ഇതിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഹൊറർ ജോണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൗണ്ട് ഫുട്ടേജ്, സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എലമെന്റ്സ്, ഇതൊക്കെയുള്ള ഒരു മൂവിയാണ്. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ബ്ലെയർ വിച്ച് പ്രോജക്ട് നിനക്കറിയാം. അപ്പൊ നീ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാൻ ഇരുന്നപ്പോ did you start off with a clean slate or did you have something in mind and did it evolve as it progressed? It evolved as it progressed, I can say, because I had a thought, initial idea, and I had a thought about this central idea about this mother and son. So I wanted to stick on to that because നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ എല്ലാ ഫോർമുല, എല്ലാ ടെംപ്ലേറ്റ്സും നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. We got used to all those things, എല്ലാ narratives, all kinds of methods, അതായത് ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് മെത്തേഡും പിന്നെ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ വ്യൂ മെത്തേഡ്സും പല സ്റ്റൈൽസും ഹൊറർ ഫിലിംസും നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. സോ ഐ വാണ്ട് ടു ട്രൈ ഔട്ട് സംതിങ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി, ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് ദ സെയിം തിങ്, ബട്ട് ഹൗ ഡു ഐ കണക്ട് വിത്ത് ദി ഓഡിയൻസ്? സോ ഞാൻ മുമ്പുള്ള ഇന്റർവ്യൂസിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി ഐ വാസ് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ their emotional journey actually, the mother and son, and their journey of self discovery ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ as a crux of the story. So അങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണം തോന്നി, അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് കൊണ്ടുവരാൻ തോന്നി കാസ്റ്റിംഗിലാണെങ്കിലും.
അതിന്റെ ഒരു ഫിലിമിന്റെ ഒരു പേസിംഗ് ആണെങ്കിലും ഒരു സ്ലോ പേസ്ഡ് ആവണം എന്ന് തോന്നി. So most of the film it's balanced on those silent moments. ഒരുപാട് ബഹളമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് വെരി വെരി സട്ടിൽ പെർഫോമൻസ്. ആൻഡ് സോ അതൊക്കെ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണം തോന്നി. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ മേ ബി പീപ്പിൾ അക്സെപ്റ്റഡ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് they're not used to it. They're not seen it before in our industry. So that is why I think it's quite, I got the scares right, if I can say. Yeah. That is true. Yeah. Okay, പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയോ എന്നറിയില്ല, രാം ഗോപാൽ വർമ്മ സംവിധാനം ചെയ്ത പ്രശസ്തമായ ഒരു ഹിന്ദി ഹൊറർ സിനിമയിൽ രേവതി മാം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്, രാത്. സോ ദിസ് ജോണർ ഇസ് ടോട്ടലി അപ്പ് ഹർ ആലി. രാഹുൽ, ഈ പടത്തിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് രേവതി മാമിനെ കേൾപ്പിച്ചപ്പോ മാഡത്തിന്റെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഐ ഹേർഡ് ദാറ്റ് ഷീ വാസന്റ് obliging for the script initially. Yeah, I told her, we spoke over phone first. Then I pitched the idea, like just a one line saying that this is a horror film, and I've seen your horror film Raat, and I want to try and do another version of horror. So she said, horror films is not her cup of tea. She gets very scared about horror films. Horror angane ishtalla. But then I said, if I can get a meeting, then I can, narrate the. Probably explain it in a better way. Maybe after narrating the script, she felt that okay, this is more than horror. There is something. There's two characters which are very in-depth characters, which are. And that's the whole story about. So that is why she signed up for this project. Okay. And മോന്റെ റോളില് ഷെയ്ൻ നിഗം. ഷെയ്ൻ പൊതുവെ ഒരു കലിപ്പ് റോളാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളത്. കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ്, ഇഷ്ക്, പറവ എന്നീ സിനിമയിലൊക്കെ ഷെയ്ൻ്റെ ഇതുപോലെ ഒരു സിമിലർ ഇമേജ് ആണ് പോർട്രേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഡിസ്ട്രോട്ട് പയ്യൻ, ഫുൾ ടൈം മൊബൈല്, കമ്പ്യൂട്ടർ, ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ കറങ്ങിയടിച്ച് സമയം കളയുക, ബാറിൽ പോയി വെള്ളമടിച്ച് വഴക്കുണ്ടാക്കുക. ഷെയ്ൻ ആ വേഷത്തിൽ ആക്ച്വലി നന്നായി യോജിച്ചു, നന്നായി അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്തു. തിരക്കഥ എഴുതുമ്പോ മനസ്സിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ, അതോ വാസ് ഷെയ്ൻ എ നാച്ചുറൽ ചോയ്സ്? ബിക്കോസ് വി ആർ ഓൾ aware that ഷെയ്ൻ got into a turmoil in the Malayalam film industry, which eventually got sorted out. Shane was a natural choice, actually. കഥ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഷെയ്നെ വെച്ചിട്ട്, because I've seen his films അല്ലേ, നമ്മളെല്ലാരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് what kind of performance he can give and what is his capacity, and he has chose a lot of provocative characters. So അങ്ങനെയൊക്കെ it was behind, at the back of my head, all those things were there. So കഥ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി, ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ if a character can bring out these subtle performance, it could be Shane, and I need those powerful performance like Shane and Revathi madam to bring life to those characters, Asha and Vinod Varma. I think only through giving life to those characters I thought I can pull this off, because the film is completely relying on performance and our atmosphere. Okay, so wanted that. So initial choice in but happy that I got them. Yeah, the pair turned out to be really well. Yeah. Rahul, I've got to give it to you, man. The background score in the movie kicks ass. If someone's watching the movie at home with a really nice home theater setup with Dolby Atmos or a good pair of headphones, it'll be one hell of an experience. ഞാനൊരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞ ഒരു സമയത്താണ് ഭൂതകാലം കാണുന്നത്. സോ കേർട്ടൻസ് ഒക്കെ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കേർട്ടൻസ് ഒക്കെ വലിച്ച് ഒരു ഡാർക്ക് സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത്, but those jump scare sequences were genuinely scary, man. The last 15 minutes were intense. അപ്പോൾ ആസ് എ ഡയറക്ടർ, സൗണ്ട് മിക്സിംഗ് ടീമിനോട് രാഹുലിന്റെ ഇൻപുട്സ് ഒക്കെ എന്തായിരുന്നു? I have a very good sound mixing team. M.R. Rajavishnan sir ആണ് sound mixing ചെയ്തത്, and Vicky and Kishan from Sapta Studio, they did the sound design. So scripting stage തന്നെ I had idea of എവിടെയൊക്കെ silence വേണമായിരുന്നു, എവിടെയൊക്കെ how to balance all those movements. And ഇതില് ഗണേഷ് പറഞ്ഞ വരി ഒരുപാട് ബഹളമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഫിലിമാണ്. I wanted to tell the story with the use of sound effects and background score when I'm not able to tell something visually. So only on those points I try to use sound and background score.
ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ we know what works, what doesn't work എന്നുള്ളതൊക്കെ. And after that only we pitched it to Gobi Sundar. And to him, and then he saw the film and then he said, എനിക്ക് ഇതിലൊരു തീം മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ട്, എന്ന് തോന്നി. And then നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ ടോക്സിൽ he said, ഇതിൽ കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ ഫിലിമിനെ ഒരുപാട്. അപ്പൊ അത് കേട്ടപ്പോ എനിക്കും ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി. എനിക്കും അതന്നെയായിരുന്നു ആഗ്രഹം, കൂടുതൽ അതിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാണ്ട് എങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിൾ ആക്കി കൊണ്ടുപോവാ. സോ ആഫ്റ്റർ നിനക്ക് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓൺലി ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് സീക്വൻസിൽ നീ ആ ഹാള്, ഡൈനിങ് ഹാള്, ഡ്രോയിങ് റൂം മാത്രം കാണിക്കും ഇൻ അബ്സല്യൂട്ട് സൈലൻസ്. അതിന്റെ പുറമെ ഒന്നും കൺവേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന പോലെയാണ്. അതെ. ലാസ്റ്റ് ഷോട്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ലാസ്റ്റ് ഷോട്ടിനെ കുറിച്ച് ഐ ആം കമ്മിങ് ടു ദാറ്റ് പാർട്ട്. ഐ ഹാവ് സംതിങ് ഫോർ യു. ഓക്കേ. സോ അങ്ങനെ ഗോപിച്ചേട്ടൻ ഒരു തീം തന്നു. അതാണ് ആ ഒരു നോട്ട്സ്. ഒരു ഐക്കോണിക് ട്രാക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയട്ടോ. ഇഫ് യു എവർ മേക്ക് എ സീക്വൽ ടു ദിസ് മൂവി, ട്രസ്റ്റ് മീ, യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ലുക്ക് എനി ഫർദർ. അതേ ട്രാക്ക് മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ട് യു ഹാവ് ടു പ്രോഗ്രസ്. ചില ട്രാക്സ് അങ്ങനെയാണല്ലോ, they will carry on to the future sequels and all, spin-off sequels. അതെ. ബട്ട് അതൊരു ഭാഗ്യമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരിക എന്നുള്ളത്. സോ I'm so happy that ഗോപിച്ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ഒരു അത് തോന്നാനും അത് ഫിലിമിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് it's quite, it supported the central idea, ആ ഒരു തീമും. So I'm quite happy about it. Yeah. Okay. രാഹുൽ, ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൽ വിഷമം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? എവർ സിൻസ് ദ പാൻഡമിക് സ്ട്രക്ക് OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ വലിയ ഉയർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഒരുപാട് ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാക്കളും ഈ സിനിമ നേരിട്ട് OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. വിശേഷിച്ചും ഇത്രയും മികച്ച സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സിനിമ തിയേറ്ററുകളിൽ ഒരു നല്ല റിലീസ് ആകുമെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടില്ല. ഇത് തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിൽ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ മികച്ച സ്വീകരണം ലഭിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? It depends actually. എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല. കാരണം this film was designed for OTT platform. അതൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിലെത്തിയപ്പോ ഐഡിയ കൺസീവ് ചെയ്തപ്പോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തിയേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ OTT അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കെയിം ടു ദ പ്രൊഡക്ഷൻ സൈഡ്, we thought, okay, this would do good if it came in some digital OTT platforms എന്ന് തോന്നി. But after seeing the response, we all spoke about it. Oh shit, if we could have done it in theater. Yeah, all those. But അതിന്റെ ഒരു ലാസ്റ്റ് 15 minutes ആണ് അത് കുറച്ച് ഇന്റൻസ് ആവുന്നത്. അതെ. ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് സിനിമയുടെ കാര്യമാണ്, നമുക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഇപ്പൊ OTT ഫിലിം ഇതിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന മാതിരി ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോ. തിയേറ്റർ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ. അവിടെ ഒരു ക്രൗഡിന്റെ ഒപ്പമല്ലേ ഇന്ന് കാണുന്നത്. സോ ദർ ഇസ് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫിയർ എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ അവിടെ എത്രമാത്രം എഫക്റ്റീവ് ആവും, അവിടെ വർക്ക് ആവോ പറയാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ കളക്റ്റീവ് ഒരു അങ്ങനെ ഒരു അതെ. ബട്ട് ഇപ്പൊ OTTയുടെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താ വെച്ചാല് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിരുന്നു. ഞാനതിന്റെ ട്രെയിലറിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തപ്പോ അതിലൊന്നും റിവീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്റെ ഹൊററിന്റെ ഒന്നും. സോ ആ ട്രെയിലർ കണ്ടവര് പറയില്ല there has to be some supernatural thing backing this എന്ന് പറയില്ല. സോ അതെ. അപ്പൊ അത് കണ്ട് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇപ്പൊ അത് എല്ലാരും മനസ്സിലായി ഹൊറർ ഫിലിം ആണെന്ന്. ഇപ്പൊ എല്ലാരും ആ ഹൊറർ ഫിലിം എന്നുള്ള സ്പേസിലുള്ള ഒരു അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ പടം കാണുന്നത്, കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ. ബട്ട് ആദ്യം കണ്ടവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് എന്തായിരുന്നു കുറെ പേര് പറഞ്ഞു. ബിക്കോസ് ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് വാച്ചിങ് ആസ് എ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫിലിം. പെട്ടെന്ന് അത് ട്രാക്ക് മാറി ഒരു ഹൊററിലേക്ക് പോയപ്പോ ഇത് രാത്രി 1 മണിക്കൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇത് കാണുന്നത്. സോ അവര് അത് റിയലി ഷോക്കിംഗ്. ആ സമയത്തൊക്കെ ഇരുന്ന് കണ്ട കുറെ പേര് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഫോണും ഇയർഫോൺസും വെച്ച് കിടക്കയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇരുന്ന് കാണുക. അതെ. സോ അത് എനിക്കത് അവരെ ഓഡിയൻസിനെ അതിലേക്ക് ഹുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് അത് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ് കെയിം ഓൺ സോണി. തിയേറ്ററിലാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഇസ് ഓൾ മോസ്റ്റ്ലി അബൌട്ട് സൈലൻസ്. അപ്പൊ ഓഡിയൻസ് ക്യാൻ ഈസിലി ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ്. ബട്ട് യു നെവർ നോ ആക്ച്വലി. ഫിലിമിന്റെ കാര്യം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. It may be successful in theater. So ഇന്നിപ്പോ it came in Sony is quite happy. We are all happy. രാഹുൽ, ഒരു പക്ഷേ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ മലയാളത്തിലെ ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ത്രില്ലർ കാണുന്നത്. ഐ വുഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ദേവദൂതൻ, ബിക്കോസ് ദേവദൂതൻ ഒരു മിസ്റ്ററി ത്രില്ലറാണ്. ഇതുപോലൊരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ ജോണറിൽ അടുത്തിറങ്ങിയ ഒരു സിനിമ ഞാൻ ശരിക്കും ഓർക്കുന്നില്ല. ഐ സേ ദിസ് ഇസ് എ ഗുഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് ഡയറക്ഷൻ.
But moving forward, are you going to expand upon this genre, or other family drama, romance, comedy തുടങ്ങിയ മറ്റുള്ളവ explore ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ? Actually, family drama, romance, അറിയില്ല. കാരണം there are all, a lot of unexplored genres ഇനിയുണ്ട് നമ്മുടെ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രി. ഒരുപാട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. സോ ആ ഏരിയയിലേക്ക് ഒന്ന് കൈവച്ച് നോക്കണം എന്നുണ്ട്. നമ്മള് ഫാമിലിയും റൊമാൻസ് ഡ്രാമയൊക്കെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. There's a lot of creative, highly talented people who are, doing all those kinds of films. So നമ്മൾ വെറുതെ എന്തിനാ അവിടെ പോയിട്ട് അപ്പൊ സേഫ് ആയിട്ട്. You never know what will click. നീ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ നീ ഇനീഷ്യലി ആ പടം എടുക്കുമ്പോ സൈക്കോളജിക്കൽ ഒരു ഇതിൽ എടുത്തിട്ട് you later on directed it towards a supernatural part. അതുപോലെ you could bring some other elements and make it really interesting and all that. Yeah, I'm working on something. അത് നോക്കാം, അത് ഏത് genre ആണെന്ന് ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല. But that also can be quite ഒരു നല്ലൊരു സിനിമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. You already started on your next script, huh? Yes. I've been writing that for quite some time, but I shelved it for a while because I wanted Bhoothakalam to, prove first. I can do something on a limited space with limited cast, and I can do something, and then do another film on a little bit bigger scale. So Bhoothakalam helped that for me, and so next project no come. Rahul, നിങ്ങൾ ഈ സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ have you experienced a writer's block, a point where you get stuck, കൂടുതൽ പുരോഗമിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഘട്ടം നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Or was it all a smooth journey all along you were penning down the script? Yes, I have experienced writer's block. ഇപ്പൊ എഴുതുന്ന സബ്ജക്റ്റിലും I am experiencing such things. അത് എല്ലാരും experience go through that phase at some point. Because നമ്മൾ എന്തൊരു ഒരു അതിനൊരു സ്ട്രക്ചർ എഴുതുക, അതിന്റെ ഒരു ഡയലോഗ്സ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ പോലും അത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു റിപ്പിറ്റേഷൻ എവിടെയെങ്കിലും തോന്നും. ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമ ആയിട്ട് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും, സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടതായിരിക്കുമല്ലോ. സോ വി ആർ ട്രൈങ് ടു change those situations. So at that point we get stuck. So പക്ഷേ Bhoothakalam, it took me some time to get, even though it's simple, the structure is very simple, and the dialogues are very minimal. It's just a cherry on top of the dessert. So I wanted to get the structure right. So the structure I got immediately. Within a couple of days I knew what is the beginning, I knew midpoint endana, climax endana, I knew, but I have to build, all those, connect all those dots. I have to connect those characters, and അങ്ങനെ എടുക്കാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തു. But everybody face all those things. All writers do. ഇത് നിങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ സിനിമയാണ്. Red Rain ആണ് your first. When you were pitching this idea to the producers, did you face a lot of backlash because you are relatively a new director? For one, I am glad that Anwar Rashid really took this up, because but there are some of them who were hesitant just because you are a new kid on the block. Yeah, because maybe it's been almost 10 years. Red Rain one of the 2012 I made Red Rain, and I was just a fresher out of college. My thought process were different. The way I think, the way I talk, all those things were different. So if I get a meeting, I'm very much able to convince them, saying that this is this. So easily they can see what is inside my head, what is my vision. So I never faced anything with when I pitched it to my producer. He immediately said, this is a good idea. He saw something, as a producer, he's also a filmmaker. So he knew that there is some stuff in this. And he immediately agreed, saying that, okay. And maybe it all mattered the way I pitched it to him. And the full screenplay, producers actors I explained it shot by shot, scene by scene. Descriptive because he's also a filmmaker, so he understood that this is a performance-oriented film, and this is also a director's film. So most of the shots are conveyed through a visual language. Over dramatic dialogues. So he saw that inside me, and that is why maybe our point it got
pretty easy. Yeah, because by then I had Revathi ma'am and Shane. So only getting house was important. Yeah. Rahul, cinema കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയുടെയും വൈഫിന്റെ ഒക്കെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു? Did they actually see it on the day of release, or were they able to see a preview or a director's cut or something? Yeah, they saw this film around 6 months back. 6 മാസം മുമ്പേ. Yeah. Wifeum നേരത്തെ കണ്ടു film. So wife was the first person to see this film. അപ്പോൾ ഞാൻ അതേമാതിരി തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും. അപ്പോൾ ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ ടിവിയിൽ ഞാൻ അവർക്ക് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ I was watching their expression. എന്താണ് അവരുടെ ഫേസിന് വരുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ള ഞാൻ നോക്കായിരുന്നു. ബട്ട് they were quite happy. ബട്ട് പറയുന്ന മാതിരി നമ്മൾ ആരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല. അച്ഛനും പറഞ്ഞു this is a good film, ബട്ട് ഇതൊരു വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സംഭവമാണ്, നമുക്ക് we have to wait and see. ബട്ട് ഇപ്പോ they're all very very happy. Yeah. Okay. What inspired you to write a script along these lines? നിങ്ങൾ പണ്ടെപ്പോഴോ വായിച്ച വല്ല പുസ്തകമോ അതോ സിനിമ കണ്ടതോ മറ്റേ ആയിരുന്നു? എന്തായിരുന്നു പ്രേരണ? ഫിലിംസ് തന്നെയാണെന്ന് പറയാം. ഫിലിംസ്, ഐ ലവ് ദിസ് ജോണർ. ഇത് എല്ലാ ഹൊറർ ഫിലിംസും ഒരുവിധം മിക്കതും എങ്ങനെയെങ്കിലും തപ്പിപ്പിടിച്ച് ഞാൻ കാണും. ഹൊറർ മാത്രമല്ല, പല ഫിലിംസും കാണും. ബട്ട് ഹൊറർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ജോണറായിരുന്നു. അതേമാതിരി മണിച്ചിത്രത്താഴ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫിലിമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ഓൾ ടൈം ഫേവറേറ്റ്. One movie you can see any number of times and you'll still get goosebumps. അതെ. ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും that music haunts me. അത് അതേമാതിരി തന്നെ. സോ അതൊരു കൾച്ചറൽ ഫിനോമിനയാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് മണിച്ചിത്രത്താഴ്. സെയിം ലൈക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ എക്സോസിസ്റ്റും അതേമാതിരി. സോ ഒരു ട്രെൻഡ് സെറ്റർ ആയിരുന്നു. സോ അതൊക്കെ how do I make something like that? So see, because cinema is always an inspirational art. We get inspired from something. The filmmakers before them, they also inspired from some other kind of art forms. The theatre ആയിരിക്കാം, പല forms ആയിരിക്കും. So I was trying to tell a story, a ghost story, and how to tell a ghost story without showing too much of explicit images or അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബഹളമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട്. And I thought the closest take on this subject would be something psychological. So yeah. So I thought. Sorry, Ram. So I thought, the closest take on a horror film would be something psychological in Tony, so that I can play around with. Tension ഒക്കെ stretch ചെയ്യാൻ പറ്റും. So that is why, so I got inspired from many films, movies. രാഹുൽ, ഷൂട്ടിങ്ങിനിടെ എന്തെങ്കിലും സീക്വൻസുകൾ ഇംപ്രൊവൈസ് ചെയ്തിരുന്നോ? ഷൂട്ടിങ്ങിനിടയിൽ ചില സീക്വൻസുകൾ ഇംപ്രൊവൈസ് ചെയ്യാൻ അഭിനേതാക്കള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര് നമുക്ക് അറിയാം. അത് യഥാർത്ഥത്തില് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കരുതിയിരിക്കുന്നേക്കാളും മികച്ചതായി മാറുന്നു. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ? തീർച്ചയായും. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് എൻ ഐഡിയ അല്ലെ, നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും. വി നോ ദാറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് വരേണ്ടതെന്ന്. ആൻഡ് നമ്മൾ ഐഡിയ ആക്ടേഴ്സിനടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ഇൻപുട്സ് വരും. പിന്നെ വി ഹാഡ് എ ഡിസ്കഷൻ, വി റിഹേഴ്സ്ഡ് ക്വൈറ്റ് ഫോർ സം ടൈം. ആ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ആ ഫിലിമിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനും റിഹേഴ്സ് ചെയ്യാനും. അപ്പോ ഇംപ്രൊവൈസേഷൻ ഇപ്പൊ എല്ലാ ഫിലിംസിലും ചെയ്യുന്നതാണ്. ആൻഡ് ആക്ടർ I love to hear what they say and put in their efforts and see, because ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ടീം വർക്ക് ആണല്ലോ. ഇപ്പൊ നമ്മള് വാശി പിടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇത് മാത്രം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡസന്റ് വർക്ക്. സോ അപ്പൊ അവരെന്താണ് വരുന്നത്, അവരുടെ സൈഡിലുള്ള ഇൻപുട്സ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അത് വേറൊരു ഫോമിലേക്ക് അത് മാറുള്ളൂ. രേവതി മാഡം ആണെങ്കിലും ഷെയ്ൻ ആണെങ്കിലും അവര് they are very very professional, and അവർ ചിലതൊക്കെ വളരെ തരുന്നത് വളരെ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ചിലത് there is some magic that happens. So അത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ in the best form through ആ ലെൻസ് കൂടെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ, to see that is a great thing. So there was a lot of scope for improvisation, and it helped actually. Okay. And who were the directors that influenced you and your works? We are curious to know. Oh, many. In the horror genre, or any genre for that matter. Some people look up to certain directors,
മലയാളം കോമഡി നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഫാസിൽ സാർ, സത്യനന്ദിക്കാട് സാർ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരുപാട് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോ ദിലീഷ് പോത്തൻ, മിനി ശ്രീനിവാസൻ. I love all those directors. I'm a big fan of their work. Yeah, there are a bunch of new gen directors as well. Like you said, Dileesh Pothan. Churukka korchu movies, but all the movies have been a rave hit. Yeah. Ade. Yeah, they are highly creative, talented people. There are a lot of people there. Iniyum kore peru varunnu ennanu ariyunnu. There's a lot of people out there. So yeah, dude, I hope like somebody said നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ you have arrived എന്നുള്ളൊരു ഇത് ഈ പടത്തിൽ is clearly coming out. The way we all watched the movie and we loved it. രാഹുൽ, ഷൂട്ടിങ്ങിനിടെ എന്തെങ്കിലും പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രസകരമായ സംഭവങ്ങളോ മറ്റോ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഏതോ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിൽ ഇതുപോലെ ഫുഡ് പോയ്സണിങ് ഏറ്റു ദ എൻറ്റയർ ക്രൂ ഫെൽ സിക്ക്. അതിരാവിലെ പുറത്ത് നല്ല തണുപ്പ്, ഷൂട്ടിങ്ങിനിടെ അണിയറ പ്രവർത്തകര് സംവിധായകനെ തെറി വിളിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത് ഷൂട്ടിങ് ആക്ച്വലി നല്ല ഹാപ്പി മൂഡിലായിരുന്നു. കാരണം ഈവൻ ദോ ദ സബ്ജക്ട് ഇസ് വെരി ഡാർക്ക്, ഔട്ട്സൈഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇറ്റ് വാസ് ഓൾ ഫൺ. ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുക, ആരുടെയെങ്കിലും സെലിബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും, ബർത്ത്ഡേസ് ഉണ്ടാവും, കേക്ക് മുറിക്കുക, ചായ കുടിക്കുക, നല്ല it was all a happy because we know that it's a work of it's a fictional, and there is nothing to do with our daily either. So it was angana experience undilla. It was quite fun. Yeah. Okay guys, a major spoiler alert for this one. Cinema കാണാത്തവര് ഇത് ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റ് ഒഴിവാക്കുക. രാഹുൽ, ക്ലൈമാക്സ് സീക്വൻസിൽ അമ്മയും മകനും ഒരുമിച്ച് ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനൻ അനുഭവിക്കുന്നതും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ അവർ പാടുപെടുന്നതും നമ്മൾ കാണുന്നു. I had actually imagined a different ending for the movie where Revathi ma'am and Shane vacates the home and another family moves in and the screen draws to a blank. സിനിമയ്ക്ക് ഒരു alternate climax രാഹുൽ എഴുതിയായിരുന്നോ? ഇല്ല, ഇതന്നെയായിരുന്നു പ്ലാൻ. I wanted to open the first shot on a static frame. നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് കണ്ടില്ലേ, അത് മുത്തശ്ശി നടന്നു വരുന്നവര്, and I to end the film on that same similar frame, ഒരു static frame, and I wanted the characters to resolve. അതുകൊണ്ടാണ് അമ്മയും മകനും ഒന്നായത്. And at the last shot is where everybody moved away from this situation, as an the characters moved on. Even Saiju Kurup's character, he also takes one last look at that empty space, and he also moves on. So everybody has moved on. The sounds faded away, everybody has left, but അവിടെ ഒരു സൈലൻസ് കുറെ നേരം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. I was wondering ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും കാണിക്കാനുണ്ടോ അതോ I mean that static frame was there for almost like 10 seconds or something. Yeah, because that's very discomforting. You expect see something or jump out, എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്കെയർ വരുന്നു, but അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ it will be like any other film. So I want to hold that, and then I was trying to convey that everybody moved on, but we as an audience, we got stuck inside that house with whatever is there inside that house. So that was the intention of that final shot. Yeah, I never had an alternating ending. This is what I planned. Yeah. Okay. Rahul, when you're not directing a movie or writing a script, what are you up to? What are the things that keep you busy? I'm sure your daughter must be keeping you busy. My son, yeah. No, I can't work when I'm with my family. I have to have my own space, and വൈഫും മോനും ഹൈദരാബാദാണ്. ഷീസ് വർക്കിംഗ് there. അച്ഛനമ്മ. So പാലക്കാട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ I have my own room and I have my own space. രാത്രി മെല്ലെ. Dude, you're staying in that same home where we had come, Chandranagarla? അല്ല, I moved from there. അത് അവിടെ നിന്നൊക്കെ മാറി. ഇപ്പൊ വേറെ വലിയപാടം മാട്ടുമന്ത എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്, മലമ്പുഴ റോഡിലാണ്. Okay. So yeah. I'm sure you must be having a balcony overlooking those green pastures and all. എന്നാലേ എഴുതി മനസ്സിൽ ഓരോ തോട്ട്സ് എന്നതൊക്കെ വന്ന്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമില്ല. 4 ഭാഗത്തും ചുമരാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല. But I need that space. എവിടെയെങ്കിലും തനിയെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എഴുതാൻ കുറച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആവും.
easily distracted ആവുന്നതാണ്. So that's why I'm here in Palakkad. Yeah. Okay. All right, guys. I think we have stretched it a lot. Trust you all like this candid interview with Rahul. I wish him the best for all his future endeavors. Rahul, once again, thank you for taking the time out of your busy schedule to give this short interview. We'll definitely catch up when we are Palakkad. Namada pade Malampuzha spot with the usual gang. We'll go there, have some good time. Yeah, we have to. So we'll wrap this up. Huh? Yeah, nice one, Ganesh. Nice, fun talking to you, man. Yeah. We should catch up soon. Yeah. Thanks, man.